May all of your meditations be well and happy. My name is Nana Wamsa, the disciple of Paul Sariji and also other Dennis Sariji. So I come here to share my meditation knowledge and creative Dhamma knowledge, learning and practicing knowledge to the Indonesian and other my friend meditators. So before I instruct or discuss, please I would like to request all of your meditators that you should not consider that I am your teacher. You should think that I am your helper, I am your friend, Dhamma friend, and maybe Dhamma brother of you. You should consider me like that. Say okay? I do not want to become your teacher. I also will be meditate here. I also will be learn my Dhamma knowledge here. So that I will help you as much as I can. I will help all of you as much as I have. I have a little bit knowledge on practicing and I have a little bit knowledge on Dhamma learning. So as much as I can, I will help you. Now, according to the program, before we start the meditation, let's take the precept first. So all of lay meditator repeat after me. Okay? Yes. Let's chant together. Yeah? You can remember? I came here, I am from Myanmar, the follower of Paul Sariji and other famous Abhidhamma teacher. Pandai kesini, Pandai berasal dari Myanmar, murid dari Pak Saradau dan guru Abhidhamma terkenal lainnya. I have a few knowledge on practicing and a few knowledge on learning. So, as much as I can, I will help you, I will instruct you. Pandai mempunyai sedikit pengalaman dan sedikit pengetahuan Dhamma, jadi sebanyak mungkin Pandai akan berusaha memberikan instruksi kepada kalian semua. And also because of this, all meditators, I would like to request, should not consider that I am your teacher. You should consider that I am your Dhamma brother and I am your Dhamma friend. Oleh karena itu, Bante berharap kalian semua jangan melihat Bante sebagai guru kalian, tapi sebagai teman Dhamma kalian. So because of this, whatever you want to know, you can discuss with me widely and so friendly. Oleh karena itu, apa yang ingin kalian ketahui, kalian boleh diskusikan dengan terbuka dan dengan cara seperti kepada seorang teman. So because of this, before we discuss about meditation, all lay meditators take precept together. So please repeat after me in Pali language. Oleh karena itu, sebelum kita memulai instruksi meditasi, kita akan mengambil sila. Silakan ulangi ucapan Bante dalam bahasa Pali. Aham Bandi
Uposatha silang Tamaya jami Anukam Gatoa Silang Bita Mekanti Gudiyampi Takiyampi Ambampi Saranena saha Pancasila Asinga samanagata Uposatha sila Tamaya jami Anukam datua Silang dita Mekhanti. Let's repeat Namo Tassa 3 times, ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Dutiyampi Buddham saranam gacchami Dutiyampi Dhammam saranam gacchami Dutiyampi Sangham saranam gacchami Tatiyampi Buddham saranam gacchami Tatiyampi Dhammam saranam gacchami Tatiyampi Sangham saranam gacchami Panatipada Vedamani Sikkhapada Samadhiyami Adina Dana Vedamani Sikkhapada Samadhiyami Brahmacharya Vedamani Sikkhapada Samadhiyami Musavada Vedamani Sikkhapada Samadhiyami Suramilaya Majjapamadatthana Vedamani Sikkhapada Samadhiyami Vikala Bhojana Vedamani Sikkhapada Samadhiyami Ujjasena Mahasena Vedamani Sikkhapada Samadhiyami Najja Ida Vahida Visuka Dasana Malananda Vilepana Dharana Mandana Vibhujanakana Vedamani Sikkhapada Samadhiyami Sabe Satta Avira Hontu Abhadaja Hontu Anida Hontu Sukhi Atana
Pariharantu Sari 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 Pisaranina Sa Atina Samana Vijan Uposita Silen Sari Katwa Apamadina Sampadita Sadhu Sadhu Sadhu. Sister, would like to remember the meanings of 8%. Saya akan menjelaskan arti dari 8 sila. Alright, ya? Sudah tahu semua 8 sila? Okay. Okay. Now, I will teach the meditation. I will instruct how to meditate. Yeah? Yeah. Saya akan menjelaskan bagaimana cara bermeditasi. Why we have to meditate? Mengapa kita harus bermeditasi? For the all creatures born in the world, everybody has the ego. Untuk semua makhluk yang hidup di dunia ini memiliki ego. Which type of ego means that it is mine, it is mine. Yeah? Ego apakah itu? Ini adalah punya saya, ini adalah punya saya. So, that type of ego is depending on our inside body, depending on the wrong view on our inside body. Ego itu dilandaskan dari pandangan salah tentang tubuh kita. Because of we think wrongly on our inside body, this type of thinking arises. Karena kita memiliki pandangan salah tentang tubuh kita, makanya pikiran ini termuncul. Lord Buddha says that thinking like that defilement is so serious. That thinking. Buddha mengatakan kemelekatan ini sangatlah serius. Like that, Pausaraji used to say that even we consider that it is my hand, my hand, my hand. Like that type of clinging can send us to the niraya. Bahkan kemelekatan terhadap misalnya inilah tangan saya akan mengakibatkan kelahiran di alam neraka. Because always we consider that it is mine, the defilements are right. Because we have that type of defilement, we have to face we have to reborn again and again. We must get the aging, we must get again and again. Karena kita memiliki kemelekatan, ini adalah saya. Kemelekatan ini mengakibatkan kita terlahir lagi dan mengalami tua, kesakitan, kematian. So because of this, we should seize this ego. Karena itu kita harus menghentikan ego ini. As long as we do not count this type of ego, we can never stop not to be born again, not to get the aging again, not to be dead again. Selama kita tidak dapat menghentikan ego ini, kita tidak dapat menghentikan kelahiran kembali, tua dan kematian. So because of this, Lord Buddha teach us that the job, the task, task, the task we cut that types of ego is so important, the most important work in our life. Karena itu Buddha mengajarkan tugas kita untuk menghilangkan itu adalah yang paling penting dalam hidup kita. Lord Buddha gave the example that, let's say, one man, the head is burning. Buddha memberikan contoh, ada seorang pria kepalanya terbakar. So for this type of man, the most important work for him is to fire out this
head. Jadi tugas yang paling utama dari pria ini adalah untuk menemukan di mana kepalanya. And give another example again. One man, the sharp knife come inside his body. So that types of man, the most important work for him is to put out that type of the knife. Contoh yang lainnya adalah seorang pria tertusuk pisau yang tajam. Tugas pria itu adalah untuk mengeluarkan pisau itu dari tubuhnya. But our Lord Buddha say, please, you should not fire out the fire in your head fast. Please, you do not pull out the knife from your body fast. Tapi the most important work, more important that also have. Jadi Buddha memberitahukan agar kita jangan mencari tahu dulu di mana apinya, jangan mencari tahu dulu pisaunya. That the most important work is meditation. Yang lebih penting adalah untuk bermeditasi. The meditation can only be why means if we do not pull out the knife from our body, if we do not fire out the fire from our head, only we die one life. Kalau kita tidak menemukan api di kepala itu atau kita tidak mengeluarkan pisau itu dari tubuh kita hanya akan mati dalam satu kehidupan. If we do not put off the wrong view from our inside mind, we have to born again and again. We have to dead again and again. Kalau kita tidak menghilangkan pandangan yang salah, kita akan terlahir kembali dan kembali berulang-ulang. To put off the wrong view from our inside is only meditation. Untuk menghilangkan pandangan yang salah itulah meditasi. So meditation is more important than to fire out the fire from our head, to put out the knife from our body. More important than this. Jadi meditasi itu lebih penting daripada menemukan api di kepala kita atau mengeluarkan pisau dari badan kita. Because without meditation we can never put off our ego inside. Karena tanpa meditasi kita tidak dapat menghilangkan ego dalam diri kita. Without getting off our ego inside, we will never cut off the born again, aging again, and death again. Karena tanpa menghilangkan ego dalam diri kita tidak dapat lepas dari kelahiran kembali. After when people meditate, he can understand his inside very well. Setelah bermeditasi, kita dapat mengetahui batin kita dengan lebih baik. After he understand very well, he knows the characteristics of his inside. Setelah dia mengetahui dengan baik, dia dapat mengetahui karakteristik dari batinnya dengan baik. What is the characteristics of our inside means impermanent, suffering, non-self. Apakah karakteristiknya adalah tidak permanen, penderitaan dan tanpa inti diri. After watching this characteristic again and again, our clingy mind became more and more lesser. Later on, our clingy mind seizes all. Setelah kita memperhatikan karakteristik ini berulang, kemelekatan terhadap pandangan ini akan berkurang. Because we attach it, we get it. Because we do not attach it, we never get it. Karena kita melekat, maka kita akan mendapatnya. Karena kita tidak melekat, mana kita dapat melepaskannya. So we should meditate. We must meditate to cut off our inside ego. So meditation means watching our inside characteristics.
Jadi kita harus bermeditasi sehingga kita dapat melepaskan ego. Jadi bermeditasi adalah melihat karakteristik dalam diri kita. So I want to request that during the moment we watch the characteristics of intrinsic nature in our inside, it should not control it much. Kita harus melihat sifat intrinsik dari diri kita. Kita jangan terlalu banyak mengontrolnya. See as it natural. Melihat diri kita sebagai sesuatu yang natural. So, first of all, the one must be establish his virtue first, sila. Jadi seorang harus memperhatikan moralitasnya dulu, memperhatikan silanya. Now, so because of this, during this meditation retreat, I would like to request that keep a precept strictly. Sehingga Bante mengharapkan dalam retreat ini kita semua harus menjaga sila dengan ketat. Sila is like foundation of the building. Sila seperti fondasi dari bangunan. Taking foundation on the sila, after that we have to develop our inside knowledge. Before we see inside knowledge, we must establish our samadhi fast, concentration. We want to collect our concentration power fast. Sila itu sebagai fondasi. Setelah itu kita akan melihat inside knowledge, concentration power. Setelah samadhi. itu kita harus mengembangkan konsentrasi dulu, samadhi, baru kita dapat insight knowledge. Samadhi. Pengetahuan batin. Samadhi, concentration power. Kekuatan dari konsentrasi. In English they call development. Mind development of our mind. Kita akan mendapatkan setelah meditasi, mendapat konsentrasi, kita akan meningkatkan kepada pengembangan dari batin kita. So after gathering the concentration power, we can start to see the natural characteristics of our inside, mind and matter. Setelah kita mendapatkan pengembangan konsentrasi, kita dapat melihat batin dan materi. So in this retreat, because the time I get is so short, so I can only I can only teach the method, samatha meditation method. Karena retreat ini agak singkat, maka Bante cuma bisa memberikan instruksi dalam samatha. But in this meditation retreat, I will also teach how to descend vipassana meditation. Tapi Bante dalam retreat ini juga akan mengajarkan bagaimana membedakan vipassana, Bante. Vipassana, inside knowledge. Akan menjelaskan tentang pengetahuan tentang vipassana. For the insight meditation, I can only give the knowledge. Untuk yang vipassana, Bante cuma bisa memberikan pengetahuannya aja. Because mostly for the 14 day or 15 day, the one mostly cannot establish powerful concentration power well. Karena dalam 14 atau 15 hari biasanya tidak dapat mengembangkan kekuatan. So for the practically method, I will instruct the samatha meditation. For the knowledge, I will share the vipassana meditation. Jadi Bante akan mengajarkan tentang samatha dan akan memberikan pengetahuan tentang vipassana. And also to be known widely, I will teach Abhidhamma in the daytime, in the night time. 2 times I will teach Abhidhamma. Bante juga akan mengajarkan Abhidhamma pada siang dan malam. Later on, you will be known that what is Abhidhamma and how to learn, why we have to learn. Later on, you will be known gradually.
Nanti kita semua akan Bante akan memberitahu apa itu Abhidhamma, mengapa kita perlu belajar Abhidhamma. Now I start to teach. I start to instruct how to meditate, samatha meditation method. Bante akan mulai memberikan penjelasan bagaimana bermeditasi samatha. Okay, let's follow me. Yeah. Silakan ikuti Bante. Lord Buddha gave 40 meditation method. Ada 40 objek meditasi. In this 40 meditation method, in this 40 type of meditation method, dalam 40 objek meditasi ini, Lord Buddha he himself used to meditate the Anapana meditation method. Buddha biasanya melatih Anapanasati. Yeah. Lord Buddha say, Anapana meditation is only good for 3%, 3 type of person. Buddha mengungkapkan bahwa meditasi Anapana cocok untuk 3 tipe orang. One is Buddha himself, Sama Sambuddha. Yang pertama adalah Sama Sambuddha. Second is Pachika Buddha. Yang kedua adalah Paceka Buddha. 3 is good follower, Buddha, the son of the Buddha. Yang ketiga adalah pengikut Buddha yang baik. And also, Anapana meditation is more suitable for the one who have strong mindfulness and strong knowledge. Meditasi Anapana juga bagus juga untuk orang yang mempunyai kesadaran yang tinggi. Yeah. For the one who meditate the Anapana meditation method, his mind will be calm. Orang yang melatih Anapana pikirannya akan tenang. So, in the Pali term, they say that Anapana sati ko bhikkhave bhavita bhaulikita santo jiva panitoja. Like that, very supreme and very calm. Dalam bahasa Pali disebutkan bahwa Anapana sangat superior, sangat tenang. Yeah, not so difficult and very easy, and not to find out the outside helper. Sangat mudah, tidak susah dipraktekkan, tidak perlu mencari bantuan dari luar. For the one who want to descend Anapana meditation, first of all have to find out the quiet place. Untuk orang yang mau melatih Anapana harus mencari tempat yang tenang. After finding out the quiet place, like that we can sit like this posture and also like this posture, like that as you comfort. Setelah mencari tempat yang tenang, Anda dapat duduk seperti posisi yang ditunjukkan oleh Bante. But if our body is quickly get pain, our mind cannot calm. Tapi kalau badan kita menjadi sakit, pikiran kita tidak dapat tenang. So because of this, before you sit for the long time, you have to choose the body posture first. Yeah? Jadi sebelum mulai untuk duduk dalam jangka waktu yang panjang, kita harus memilih postur tubuh dulu. The main important thing is do not press each other. Like Hal that. yang paling penting jangan menekan satu dengan yang lain. Put like that as it comfort. Letakkan kakinya seperti Bante dalam posisi yang nyaman. Like that, do not press each other. If we press each other, we cannot sit so loud. Kakinya jangan ditekan satu dengan yang lain. Kalau ditekan, kita tidak dapat duduk dalam jangka waktu yang lama. Our body get the painful very easy. So not to be get painful very easy, have loose our leg one by one and one. Kalau ditekan akan gampang sakit, jadi lebih baik kakinya dipisah. The most important thing Lord Buddha instruct is make erect our upper body. Yang paling penting diajarkan Buddha adalah badan kita harus tegak. Not to be bent much, not to become like that much. Jangan terlalu membongkok atau melengkung ke belakang. But you do not make your body very harder.
should not make. Tetapi badannya juga jangan terlalu tegang. Only just erect and let's relax. Hanya tegak dan rileks. And close your mind and also put your hand as you comfort. Kemudian tutup mata dan taruh tangannya di tempat yang nyaman. And mindful on your nostril. Dan perhatikan di depan lubang hidung. First of all, watching it as it natural. Perhatikan dengan natural. When the air passes through your nostril, please be aware. Breathe in. Ketika udara masuk dari lubang hidung, sadari udara masuk. When the air passes through your nostril and going outside, please aware that breathe out. Ketika udara lewat dari lubang hidung keluar, sadari ini napas keluar. When the air passes through our nostril and going inside the body, we should not follow inside the body. Ketika udara masuk dari lubang hidung, kita jangan mengikuti aliran udaranya masuk ke dalam tubuh kita. Only mindful in one place, nostril. Hanya perlu sadari di satu tempat di depan lubang hidung. Your mind should not follow to the neck, to the womb, to the chest. Should not follow like that. Only your mind watching on the touching point. Jangan pikirannya lari sampai ke leher, ke dada. Cuma perlu satu titik perhatian adalah di lubang hidung. When the air is passed through your nostril and going out to the outside, we should not follow to the outside. Ketika udaranya keluar dari lubang hidung, kita jangan mengikuti udaranya keluar. Like that, the security of the room watch the guest. Yeah, only his duty is watching on the door. Seperti satpam yang menjaga satu kamar, tugasnya hanya menjaga tamu yang keluar masuk di depan pintu. His duty is he should not see the man in outside. He should not see the man in inside. His duty is only watching on the door. Dia tidak perlu mengikuti tamunya masuk atau mengikuti tamunya keluar. Tugasnya hanya menjaga pintu. But first of all, if your mind is do not clear, you can create a little bit, one breath or two breath. You can create a little bit harder. Tapi kalau pikirannya masih belum tajam, kita boleh bikin 1-2 napas lebih kuat dikit. If your mind can consider well, can sense breath in and out very clear well, you should not create it. Tapi kalau pikirannya bisa melihat napasnya dengan jelas, napasnya jangan dibuat-buat. Just only watching it natural. Hanya perlu melihatnya secara natural. But sometimes for the new meditator, he get the satisfied. He can only satisfy that by chanting in mind, breath in, breath out, breath in, breath out, like that. Untuk yogi pemula, kadang dia lebih senang, misalnya dalam batinnya bilang napas masuk, napas keluar. If he chant in the mind, breath in and out, it is for the early time no problem. Kalau dia dalam batinnya bilang napas masuk keluar, napas masuk, napas keluar dalam tahapan awal, ini tidak masalah. But later on, the best way is without chanting with the mind, only watching and awareing. Tapi untuk perkembangan selanjutnya lebih bagus tanpa melafalkan, cuman memperhatikan napas masuk dan keluar. Sometimes maybe the meditator see the problem that the nostrils become harder. Kadang yogi menghadapi masalah lubang hidungnya menjadi keras. Sometimes become softened. Kadang lubang hidungnya menjadi lembut. Sometimes become hot. Kadang menjadi panas.
sometimes become cold. kadang menjadi dingin. For the Anapana meditation, we should not feel like that. Untuk Anapana kita jangan merasakan seperti itu. Maybe feel but not aware. Kita boleh merasakan tapi jangan disadari. If you were aware that become harder like that, later on the meditation change. Kalau kita menyadari ini keras, ini panas, nanti objek meditasinya akan berubah. If our meditation method is changed, Anapana, we can never get the progressing on the Anapana meditation. Kalau metode meditasi kita berubah, kita tidak akan berkembang dalam Anapana. And also, because the breath in and out is piñati concept. Karena napas masuk dan keluar adalah konsep piñati, we should not consider that it is arising and passing away. It is arise. We should not descend like that. Kita tidak harus. We should not think that it is anicca, dukkha, anatta because it is concept. Kita jangan beranggapan ini adalah anicca, dukkha, dan anatta karena ini hanya konsep saja. Yeah. So because of this, only wedging breath in and out as it natural. Oleh karena itu kita hanya perlu melihat napas masuk dan keluar secara natural saja. In fast meditator, maybe sometimes both two place the breath in and out pass through. For the sun meditator, only one part pass through. Untuk beberapa yogi kadang akan memperhatikan napas di dua lubang hidungnya, dan ada beberapa yogi kadang cuma memperhatikan napas di satu lubang hidungnya. But no problem. Yeah, as long as the breath in and out come in and come out, only wedging okay. Two place or one place, no problem. Yeah. Tapi tidak. Sometimes air pass through two hole. Sometimes air pass through only one hole. No problem. Only see the touching point. Tapi ini tidak masalah. Kita dapat memperhatikan napas di dua lubang hidung atau di satu hidung. Ini tidak masalah. Yang penting kita memperhatikan titik sentuhnya. Sometimes maybe wandering mind arise. Kadang pikiran mengembara muncul. At the time, we should not accept it. We should not get anger it. Pada saat itu kita jangan menerima. Kita juga jangan marah. When we accept this wandering mind, our mind become greedy. Kalau kita menerima pikiran ini, pikiran kita akan menjadi serakah. When we get anger, why my mind wander? Why my mind wander? And when we blame our wandering mind, our mind become harder. Kalau kita marah, kenapa kayak begini? Pikiran kita akan menjadi panas. Dosa arise. Dosa akan muncul. Yeah. When we do not understand clearly breath in and out, moha arise. Moha. Delusion. Kalau kita tidak melihat dengan jelas, maka moha akan muncul. So because of this, I would like to request that should not accept it, should not get anger, should not upset it. Yeah. And also make and knowing it as it natural very clear. Oleh karena itu Bante bilang jangan menerima, jangan marah, jangan kesel, terima apa adanya sebagai napas masuk dan keluar. The way you have to do is as soon as we aware that my mind is wander, as soon as you know it, stop it and aware here again. Segera setelah kita tahu pikiran kita mengembara, kita harus langsung berhenti dan sadari lagi napas kita. Sometimes we may feel that itchy, pain here and there. Kadang kita akan merasa gatal atau sakit di sana dan di sini. At the time, as much as we can, we neglect it and only pay attention on the touching point. Pada saat itu kita usaha untuk mengacukannya dan perhatikan saja pada titik sentuh. But Lord Buddha instructs us that if your body is comfort, your concentration power will be progress. If your body is so painful, so serious, and your mind become harder, and dosa arise at the time, your concentration power will be fall down.
Buddha bilang kalau kita merasa nyaman, kekuatan konsentrasi kita akan meningkat. Kalau tubuh kita sakit atau tidak nyaman, pikiran kita akan kacau, dosa akan muncul. So because of this, whenever we feel painful, itchy or something, please first of all neglect it and patient it, neglect it and pay attention only in touching point. But later on, if we cannot bear it, and our mind oftenly wandering in this painful area, at the time, as much as you can, we pay attention on the breath in and out. We should not open the eye. We close our eye as much as we can. We pay attention on our nostril, and we can change our posture without making sound. Yeah. Pada awalnya kalau kita merasa gatal atau sakit, kita berusaha mengajukannya dan tetap konsentrasi ke napas keluar masuk. Tapi kalau sakit dan gatalnya itu masih tetap berlanjut sampai kita udah tidak tahan, perhatian tetap kepada napas di depan hidung dan dengan pelan-pelan kita bisa merubah posisi. But we should not change again. We should not change the posture again and again like that. Kita merubah posisi tanpa mengeluarkan suara, tapi jangan merubah-rubah posisi terus. Sometimes painful in our physical body, we can cure off. We can neglect. We can cut off. Wow. Kadang kesakit di badan kita, kita bisa menghilangkannya. But painful inside, we can never cut off. Tapi sakit pada batin kita, kita susah untuk menghilangkannya. Itching in our body, we can crush it. Gatal pada badan kita, kita bisa menghilangkannya. Itching in our mind, we cannot crush it. Gatal pada batin kita, kita tidak bisa menghilangkannya. Sometimes because of this, the meditator, his mind is itchy. Oh, crush here again, crush here again, crush here again. For the whole city, he crush like that. Kadang ada yogi yang pikirannya gatal, jadi menggaruk sana, menggaruk sini. Dalam 1 jam sesi duduk tidak berhenti menggaruk-garuk terus. So because of this, the main important thing is we should not change the posture oftenly. As much as we can, patient, neglect it, pay attention on the touching point. Oleh karena itu, selama kita duduk bermeditasi, jangan sering-sering mengganti posisi. Kita harus bersabar, dan tetap fokus di napas, titik sentuh di napas keluar masuk. But if we cannot bear it, do not open the eye. Closing eye. Pay attention on the nostril as much as I can, and we can change the posture slowly, and do not making sound. Tetapi kalau kita sudah tidak tahan, dengan mata tetap tertutup dan tetap memperhatikan napas di depan hidung, pelan-pelan mengubah posisi kaki tanpa mengeluarkan suara. But you should consider that because we do not understand our inside, in our long rebirth of the samsara, we face aging, death, sorrow, lamentation, a lot of things longly. Karena kita tidak memahami batin kita dari kelahiran kembali yang berulang-ulang di samsara ini, tentang kelahiran, tentang penderitaan, kemelekatan semuanya. Now we face with the supreme sasana. Sekarang kita beruntung karena kita memiliki sasana yang agung. We should try very well. We should put our effort on the meditation very well to cut off this round of rebirth. Jadi kita harus berusaha semaksimal yang mungkin untuk melenyapkan lingkaran dari kelahiran kembali ini. If we do not cut off our round of rebirth, later on we will surely be facing on this suffering.
Kalau kita tidak memutuskan rantai kelahiran kembali, kita pasti akan menghadapi penderitaan. Lord Buddha say, birth also suffer. Buddha bilang kelahiran jugalah penderitaan. Aging suffer. Yeah? Usia tua juga penderitaan. Death also suffer. Kematian juga penderitaan. Have to apart from the one we love also suffer. Harus berpisah dari orang yang kita cintai juga penderitaan. Have to live closely with the one we hate also suffer. Harus dekat dengan orang yang kita tidak sukai juga penderitaan. For the briefly, mind and metta also suffer. Secara singkat, batin dan materi adalah penderitaan. Why mind and metta we say suffering? That mind and metta never permanent. Kenapa kita sebut batin dan materi itu penderitaan? Karena itu semua tidak permanen. Synonymously, we also call 5 aggregate. Kita menyebutnya sebagai 5 agregat. That 5 aggregates arising, passing away, arising, passing away, arising, passing away. It is why become like that. We define it suffering. Kelima agregat itu muncul lenyap. Karena muncul lenyap itu kita sebut sebagai penderitaan. The creator of that suffering is not like that someone. Pencipta dari penderitaan ini bukan seseorang. The defilement of ourselves. Tapi dari kekotoran batin kita sendiri. So after we can cut off our defilement, that suffer, we can never face that suffer. Jadi kalau kita dapat melenyapkan kekotoran batin ini, kita dapat melenyapkan penderitaan. So because of that, in every posture, not only sitting you meditate, but also in every posture, in walking, standing, when we take the shower, when we take the food, in every time, except sleeping time, we should aware breath in and out as much as I can. Jadi dalam semua posisi, bukan hanya dalam posisi duduk, seperti berjalan, diri, sewaktu mandi, makan, kecuali sewaktu tidur, kita harus tetap menyadari napas kita. But in the time we take the food, maybe a little bit problem to aware that breath in and out. Tapi sewaktu kita makan, mungkin kita menghadapi masalah untuk menyadari napas keluar masuk. At that time, never mind. As much as you can aware. Pada waktu itu tidak masalah, sebisa mungkin kita menyadarinya saja. Or you can send metta. Atau kalian bisa memancarkan metta. Yeah. Or you can aware that no good things of the repulsiveness of the food. Yeah. Atau kita dapat menyadari kejijikan dari makanan. We call in Pali ahare parikula sanya. Atau disebut dalam bahasa Pali. Ahare parikula sanya. Yeah. Ahare means nutrition. Ahare artinya nutrisi. Nutrition, yeah. Parikula means how to say repulsive, can say, yeah. Partikula itu artinya menjijikkan. Sanya means concept. Yeah. Sanya artinya konsep. Okay. At this moment. Pada saat ini. In the time we take the food, yeah. Pada sewaktu kita makan. So because of this, in the time we take the food, if it is difficult to aware the breath in and out, we can send metta or we can descend ahare parikula sanya for temporary. Jadi sewaktu kita makan, kalau kita mengalami masalah dan untuk memperhatikan napas keluar masuk, kita dapat memancarkan metta atau dapat mengkontemplasi tentang ahare partikula sanya. Yeah. And later on in the Abhidhamma, I will teach today.
When we teach Abhidhamma, I will teach detail. Nanti sewaktu Bante mengajarkan Abhidhamma, Bante akan menjelaskan secara lebih detail. But now we start to descend Anapana meditation. Yeah? Untuk sekarang kita coba untuk belajar Anapana. May all of you get progressing very quickly and see the Nibbana very easily. Semoga kalau semua yogi dapat berlatih dengan bagus, semoga dapat melihat Nibbana dengan baik. Whenever you have the problem, you can. The problem may have two sides. Yeah, problem concerning with meditation, you can discuss with me. Except sitting time. Kalau kalian menghadapi masalah yang berhubungan dengan meditasi, kalian dapat berdiskusi dengan Bante kecuali sewaktu jam sitting. And if other problem, you can discuss with Brother Hart. Kalau ada masalah lain bisa diskusikan dengan Hartono. Yeah, okay. Sukhi Hotu, may you be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu.